warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana abokaina barkanku da wannan lokaci, barka da sake dawowa a cikin wannan channel tamu mai albarka. Yawwa, to jama'a, idan ba za ku manta ba a cikin bidiyo da ta gabata mun tattauna akan dictionary in Python, kuma ina fata dai duk kun fahimta. Yawwa, kamar yadda na faɗa muku ɗan taɓowa ne muke yi saboda akwai abubuwan da za mu tattauna gaba wanda ya kamata a ce kuna da ɗan ilimi a kansu kafin mu ci gaba. Yawwa, to shi yasa nake ɗan taɓo su kaɗan, amma nan daga bisani za mu tattauna a kansu sosai. Yawwa, ɗaya bayan ɗaya. Yawwa, to a wannan bidiyo za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Za mu tattauna akan type conversions. Yawwa, type conversion in Python. Yawwa, to jama'a, abinda ake nufi da type conversion a programming language, ba Python ba kaɗai, a programming languages ma, a programming baki ɗaya. Type conversion ana nufin process ɗin da za ka bi ka yi converting wani data type, yawwa, wani irin data zuwa wani kala, from one data type to another. Let's say for example, muna so mu yi conversion from string to integers, yawwa, ko kuma from integer to float, ko kuma from float to integer. Duka haka zai iya faruwa, ko kuma from list to tuple, ko kuma from tuple to list. Yawwa, da dai sauransu. To kun ji, yanzu za mu ɗan fara misali, mu yi converting, bari mu fara da strings to numbers misali. Yawwa, misali type conversion in Python. Yawwa, to misali mun ƙirƙiri variable misali daga strings. Kun san numbers ma za su iya kasancewa strings. Misali amount is equals to misali sai ne haka ne amount in strings. Idan kun lura sai ni sa 120 misali. Idan kun lura amount nan na yi shi in strings, sun san cewa zan iya yin shi haka in form of number kawai, as an integer. Kun gani, zan iya printing amount. Kun gani, ga amount ya fito 120, amma kuma zan iya ƙirƙirar numbers kuma. Zan iya ƙirƙira amount a matsayin strings. To nan string ne amma of number, string of numbers. Yawwa, ya tashi daga integer ya koma string of number. To yanzu idan na yi printing, za ku gani gashi an fitar min kuma still lafiya lau, amma kar ku manta nan string ne. Yawwa, ba ainihin number ɗin, ba integer ba ne ainihin numerical value ɗin. Yawwa, to amma a nan idan ina so na mayar da, kun ga a nan yanzu number ɗin na string ne. Misali ina so na yi wani calculation, misali na ƙirƙiri variable mai suna misali amount, updated amount misali. Bari na ce updated amount zai mu ce equals to, bari na ce amount equals to amount plus 100. To let's say amount plus 100 shine updated amount ɗinmu. To kar ku manta, a nan amount string ne. To daman ba za mu iya ba mu isa mu yi amfani da plus sign ba between integer. Kun ga wannan integer ne, tunda wannan ba haka ne mashi ba. Idan kun lura wannan ba cikin quote na saka shi ba. Kun gani, saboda na bar shi haka ne shi kaɗai. To wannan integer value ne, ba string ba. Yawwa, saboda babu quote a tsakanin numbers ɗin. Yawwa, to ban isa in yi amfani da plus sign a programming. Behavior za ka iya aiki da wani behavior ne kaɗai between those
between similar data type, sai dai idan shi wannan behavior din already kai ka kirkire ta, misali ka kirkiri wani data type naka na kanka ba wanda shi programming language din ya zo da shi ba, sai ka kirkiri wannan data type din sannan sai ka bashi irin wannan ɗabi'un. Yawwa to a nan ba mu isa mu yi haka ba tsakanin integer da string. Kun ga wannan string ne, yawwa amount ɗin nan in kun lura string ne, to ba mu isa mu ce string plus integer ba. Yawwa yanzu nan in na ce na yi ma printing updated amount, error zai bani, Python zai bani error ne. Kun gani at line 4 in a module updated amount a layi na 4 sannan a cikin wannan module din namu aka ce type error, that is an error with the data type. Aka ce can only concatenate strings to string, we can only concatenate strings to strings, yawwa, but not int, string to int, yawwa ba zai yi ba. Kun ga nan kamar definition ɗin concatenation ne, idan kun tuna mun riga mun tattauna akan concatenation a cikin waccan videos namu da suka gabata. Yawwa to amma a nan ne amfanin type conversion. Yawwa wannan lesson ɗin namu kun gani type conversion, yanda za ka yi converting wani type zuwa wani type, to nan amfanin type conversion zai zo. Yawwa nan amfanin type conversion zai zo. Kun ga nan tunda shi amount string ne, to tunda muna so dole mu yi amfani da shi wannan value ɗin da ke cikin amount a matsayin string, mu yi amfani da shi mu yi adding 100, mu yi updating amount ɗin. To tunda wannan matsalar ta zama dole sai mun solve ta, sai mun solving nata, to a nan dole sai dai babban solution namu wanda zai zo farko shine mu yi converting. Yawwa mu yi converting shi type ɗin amount zuwa ya koma integer. Yawwa so that za mu iya plus amfani da plus sign between 100 ɗin nan da kuma shi amount ɗin. To nan yanda za mu yi type conversion shine, yanda ake type conversion sai ku yi haka, ku saka wannan in brackets, amount ɗin da shi kun ga shine muke so mu yi converting kenan ko. Yawwa to sannan sai ku ce int. Yawwa da kun kira int open bracket sai ku sa shi variable ɗin da ake so a yi converting, sai ku closing bracket sannan sai ku yi amfani da plus ɗin sannan sai gashi. To yanzu a nan kun ga kenan yanzu an riga an yi converting ɗin shi, da mun yi running Python zai fahimta, zai ga an yi converting ɗin shi, zai cire mana wannan error ɗin 120 za ta dawo yanzu normal integer value. Yawwa kun ga kenan shine zai koma 120 plus 100, kun ga zai ba mu 220 kenan. To yanzu kun ga lafiya lau na yi running, error ɗin ya fita kuma gashi ya ba mu 220. Yawwa wannan shine type conversion. Tun daga nan wannan misalin da ne muku kun fahimci yadda ake amfani, ba sai na tsaya na yi wasu bayani ba. Wannan shine yanda ake amfani da type conversion. Kun ga yanda na yi aiki da shi kuma kun ga matsalar da ta zo man wurin updating amount ɗin, sannan kun ga solution ɗin da na bi domin a magance shi wannan matsalar. Yawwa to tunda kun fahimci, in kuka fahimci wannan zaman kun fahimci duk wani aiki da zaka iya yi da wani type conversion ko ma wani kalar data ne, ba dole sai string ba ko ma ina ne. Yawwa kawai yanzu abin da ya rage shine na nuna muku yanda ake type conversion ɗin dukansu. Yawwa zan yi muku su in a comment ne ba sai, yawwa misali kamar yanda na yi, misali bari na ce all type conversion in Python. Yawwa to misali yanzu kun gani bari na ce from str yana nufin string kenan, to int, from str to int shine za ku yi, sai ku kirawo from str to int ko shine sai ku kira int, sai ku yi haka sannan sai ku sa shi str variable ɗin. Yawwa str variable ina nufin shi variable naku na string, kamar nan misali kun gani
wannan ai variable ne amma yana ɗauke da yana ɗauke da string of data. Yawwa to shine nan abin da nake nufi kenan, string variable wanda yake da string. Yawwa shine sai ku kirawo int sai ku sa string variable din. Kun ga from in za ku yi converting from string to int kenan. Yawwa ga abin da za ku yi kenan. Yawwa sannan kuma conversion from int to str. Yawwa shi kuma from int to string shi kuma shine sai ku kira str open bracket sai integer variable naku, integer variable ko kuma value. Yawwa integer variable o value. Yawwa ku fahimci inda na dosa jama'a. Integer variable o value. Na string o value ko. Yawwa nan abin da nake nufi idan kun lura, string variable ina nufin ko dai a ce shi variable ɗin ne ko kuma direct ku saka value ɗin. Misali nan za ku iya cewa int, za ku iya kiran abin da nake nufi shine misali za ku iya nan ku ce misali in nuna muku abin da nake nufi da value ɗin nan. Value ɗin nan za ku iya cewa misali kuna so ku yi converting string to integer, kun ga sai ku ce int sai ku saka shi string ɗin misali. Yawwa misali ina so 300. To kun ga in kun lura nan direct na sa value of the string literals ɗin. Kun ga string literals ɗin na saka value ɗin direct na saka. Kun ga a nan misali nan kun ga samun variable na ɗora shi. Yawwa shi yasa kuka na kira sunan variable ɗin kaɗai. To a alhali sai kuma a nan kawai sai dai na yi amfani da shi ainihin value ɗin kawai directly. Yawwa kuma in na yi printing shi ma kun gani amman conversion ɗin kuma an bani value ɗina gashi nan 300. To abin da nake nufi kenan nan, ko dai ku sa variable ɗin kamar yadda na yi a nan ko kuma ku sa value ɗin direct kamar yadda na yi a nan. Yawwa to kun gani ko. To sannan sai misali from string to int ko sai kuma na yi wannan. To misali from int to float. From int to float shine za ku yi misali float. Za ku ce float sai integer variable naku ko kuma value. Yawwa to sannan from float to string, from float to int kai. Yawwa shi kuma shine za ku yi sai ku ce int sai ku saka float variable naku, float variable naku o value ɗin float ɗin. Yawwa from kuma from list to tuple. Shi kuma shine za ku ce list sai ku yi open bracket sai ku saka tuple. Okay kai tuple ko tuple ne ashe za mu yi sai ku saka list variable naku ko kuma value ɗin list ɗin. Yawwa to shi ma dai haka, shi ma from tuple to list shine shi ma za ku yi haka list sannan shi ma sai ku saka tuple variable naku o value ɗin. Yawwa to haka dai shi dictionary conversion ɗin shi yana da ɗan wahala. Zan muku shi daga baya misali shi sai an yi wasu dabaru. Yawwa to a halin yanzu ba ku da ilimin da ya kamata a yi muku shi irin shi, ku bari za a yi shi nan gaba. Yawwa to kun gani dai akwai waɗannan ne su kifin a nan
misali from kun ga into float to akwai kuma from strings yawa to float, akwai from strings to float yawa. To in kun fahimta dai duk za ku iya yi da kanku ba ma sai na da na rubuta ba yawa. Daga nan kun fahimci misali daga strings to float, kun ga za ku kira float din ne sai ku sa string of value ko variable yawa. To jama'a wannan dai shine. Na gode kwarai da gaske. A nan ne zan zo ƙarshen bidiyon yawa. Da Allah sai ku yi subscribing, ku yi sharing zuwa ga abokananku, kuma ku dinga dan watching ko yaya ne a saman channel din ko na tsawon minti 2 ne kafin ku yi downloading. Ga masu download kenan, na gode sosai sosai. Thank you very much.